Good afternoon. I suggest that we start. Welcome to this press conference, which is on micro, small and medium-sized enterprises. My name is Emmanuelle Gane. I work at the WTO Secretariat with Ambassador Cancela, who is here and who is the coordinator of the informal working group on micro, small and medium-sized enterprises. Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Emmanuel. Well, good afternoon, everyone. Let me give my special greetings to the ministers of Colombia and Paraguay that are joining us for our today's press conference. Thank you very much, ministers, for being with us here this afternoon. It's a pleasure and an honor for us to have you here. And let me also to greet our Deputy Director General, Ambassador Chang. It's a great honor to have you here, DDG, joining us also today for this press conference. So welcome to all of you, dear friends. Welcome to all of you, journalists too. The idea is that we can report about what has been the working of our informal working group on MSMEs, because we have accomplished a lot since the establishment of this group at MC11 in Buenos Aires. In December 2020, the group endorsed a package of 6 declarations and recommendations. This is a package, as most of you know, that includes first a text on transparency. Transparency on policies related to MSMEs can be an important tool to help identify good practices to address the challenges faced by small businesses when participating in international trade. The recommendation of the group includes a list of MSME-related information that WTO members are invited to provide on voluntary basis during our WTO trade policy reviews. The second test of the MSME package is a declaration on access to information. Access to information is systemically mentioned as a key challenge by small business interested in trade. In the group's declaration, members of the group call on WTO members to contribute to the success and prompt operationalization of the Global Trade Help Desk, a joint, as you know, ITC, UNCTAD, and WTO initiative that is intended to simplify market research for companies, especially small ones. The third text relates to trade facilitation. Burdensome customs procedures are a key challenge faced by small businesses. Recognizing that trade facilitation measures accrue especially for small businesses, the group calls for the full implementation of the 2017 World WTO Trade Facilitation Agreement and for exchanges of experiences to identify and promote good practices that can help small companies. The fourth text is a recommendation on MSMEs inclusion in regulatory developments. Regulatory changes in the area of trade are often difficult to understand and comply with, especially for small companies. To counter this challenge, the group adopted a recommendation to promote the inclusion of MSMEs in the development of trade regulations to minimize regulatory burden. The fifth text is a recommendation on market information. The group has put forward a recommendation to support implementation of a 2019 decision on the WTO integrated database, which is the WTO's official source of tariff and other trade-related information. The idea is, through implementation of this decision, to permit access to reliable, timely, and official information on tariffs and other taxes to be paid upon importation, information which is often difficult for MSMEs to access to. Finally, one of the major obstacles to MSMEs participation in international trade are the difficulties they face in accessing finance, including trade finance, and challenges associated with cross-border payments, as the recent
COVID pandemic has shown to all of us. To respond to these problems, the last text of the MSME package advocates for exchanges of good practices to help identify concrete measures that can facilitate MSMEs' access to finance and cross-border payments. The group also launched 2 databases on MSME references in trade policy reviews and regional trade agreements. Another important achievement of the group is the launch of the Trade for MSMEs platform, a project that has been spearheaded by the Mexican delegation. The idea of developing this platform stems out of discussions the group had with representatives from the business sector. Trading internationally is not easy, as you know, especially for small businesses. Many documents are required, logistics may have to be arranged, and important issues such as intellectual property need to be considered. Trading internationally requires significant research and knowledge that might be out of reach for smaller firms. And when information is available, it is scattered, making the research process even more complex. By identifying trusted resources and putting them all in one place, the Trade for MSMEs platform creates a starting point for new traders that can reduce the time a business needs and the headaches it has to suffer before it can trade internationally. The platform includes also a series of short guides to help small businesses to start trading across borders. It provides easy-to-digest information about what companies need to know before exporting or importing goods or services. For example, where to find resources to assess the export potential of the markets they are targeting, and how to assess their export readiness. The platform also brings together information for policymakers, government officials, and researchers. It underscores important issues for MSMEs in a series of short policymaker guides and highlight the best practices. Identifying these issues is critical. Trade policy reforms can mean the difference between MSME trade participation or MSME trade exclusion, creating a space where policymakers can learn more and identify examples of what might be beneficial is an important way to move discussions forward and inspire action. Finally, the platform provides information on international and regional initiatives on MSMEs and links to MSMEs data, so the MSME data sources that are available for analytical purposes. The platform was developed with the financial support of the UK's TAF2 and the UK aid. We hope that this platform will make it easier for small businesses to reach international markets and will encourage policymakers to design policies tailored to the needs of small companies. We already organized 4 webinars to present the platform to various audiences, and no less than 10 webinars are planned in the coming months, including 6 before the end of this month. The group also launched last week a Trade for MSMEs network. The network, which brings together close to 20 international and regional organizations, aims to foster information sharing, collaboration, and contacts among the many international organizations that are working to support MSMEs trade throughout the world. The inaugural meeting of the network took place on last 8th June. These achievements are well mentioned in the outcome document circulated under my own responsibility as coordinator of the group a few days ago. This is the one that you can identify as document WTO Min 2024. I would also like to note that on MSME Day last year, the group launched the Digital Champions for Small Business initiative in partnership with the International Chamber of Commerce
and the International Trade Center. The initiative aimed to support small business participation in international trade by helping them to go digital. More than 100 proposals were received, and the 4 winners, the Economic Chamber of North Macedonia, the Lima Chamber of Commerce, Taitra from Chinese Taipei, and Tofara Online from Zimbabwe, were announced in December. The success of this initiative prompted the MSME Group and its partner organizations to turn into an annual contest with a different focus each year, and to rebrand it Small Business Champion. The 2022 edition will be launched on the 27th June for the MSME Day. And last but not least, the group held yearly meetings with the private sector to hear their views about key challenges faced by small business to trade internationally, and launched a newsletter which is issued 3 to 4 times a year. These achievements and activities illustrate well the spirit in which this group works. This is a spirit of soft law and pragmatism and a solution-oriented mode to help MSME trade international across economies at all levels of development. We are focused on pragmatic solutions. We are a very concrete-oriented group because our main purpose here is to help MSMEs worldwide. Why? Because MSMEs are the backbone of all our economies. They are the foundation of employment and output, as we all know, but they are also the most vulnerable ones, and also like the recent pandemic has shown. When a crisis occurs, it's them that suffer the first. We have all seen the devastating impact of this pandemic on the whole small business worldwide. So small businesses need now our help more than ever. Through these achievements, the group has showed that the WTO and we, the governments, care about small businesses, about our economies, and about our people. Looking ahead, the group will continue looking for ways to help small businesses participate in and benefit from international trade to make trade more inclusive. So, thank you all for your attention, and thank you once again, dear ministers and dear DDG, for sharing with us this afternoon. So, thank you very much. Thank you, Ambassador. So let's now move to the questions and answer part of this press conference. If journalists have any questions, it's the time to ask them. Please ask for the floor, identify yourself and the media company you work for. So the floor is open. No question from the floor. Everything was crystal clear, Ambassador. Last chance to ask a question. Thank you, Ambassador. Good afternoon, everybody. We are very happy of being part of this very important presentation. Small and middle-sized enterprises are at the center of our public discussion nowadays in Colombia, always, but I mean like from going global or internationalization perspective, we just launched our policy in going global, like internationalization for the industry development of the regions. So what we want to highlight in this policy is that internationalization is the door that gives or should give the way for new knowledge and new technologies in order that our regions can start new ways of production. In implementing this policy, we have had the challenge that we need
like consultancy, consultants that they are interested in working with small and middle-sized enterprises. So this is like a two-way problem, because it's not only the small business that should produce in order to export, but also what about the consultants? Because usually consultants, they want the big business. So my question is, in this context, if the ITC, for example, can provide, let's say, a type of workshop or train or to train new consultants that they can start like looking after these small businesses and how to provide them with high quality advisory in order to go global. So I don't know if you have this issue or you have some thought in this regard. I will appreciate if you can share it. Thank you, Ambassador. Thank you very much, dear Minister. Well, even though I cannot respond on behalf of the ITC, but I would like to say that precisely ITC is an organization that has a very important experience in the field. They work in the field with countries and governments and with small businesses themselves. So I think they could be, in effect, a proper agent to provide this kind of consultancy you were talking about. But I would like also to underline the recent platform we have launched, the Trade for MSMEs platform, which I think it's a powerful tool for that, because there you will find links to different organizations that precisely deal with many of these things, many of the most frequent questions that a small company may have when it decides to go international. And there, through these links, in many cases, they can access directly to the answers or to the organizations that can provide such kind of consultancy. So I think this is also a powerful tool for that. So, well, I don't know if I provided the answer you were looking for, but You are welcome us to know more about the platform, and we really appreciate that, because at least from the national side of Colombia, I mean, in our main capital, we didn't know about this platform. So for us, it's a good news, and we appreciate the work that was initiative in Mexico and also all the work you have done in this group. Thank you, Ambassador. thank you very much. Thank you. We have a few minutes left. Yes, I see that someone else wants to take the floor. I know there are some journalists in the room. If you want to ask a question, please do not hesitate. So the gentleman, and then I will come to you. Yes. So please, you have the floor. Okay. So the lady first. Ok, merci. Moi, c'est Aline Assankon, je suis journaliste du Bénin. J'ai pris la conférence de presse au vol. C'est un ami qui m'a dit, j'étais en haut là-bas, et je suis arrivée parce que je m'intéresse souvent à ces questions, les questions relatives aux micro, petites et moyennes entreprises dans mon pays. Ces micro, petites et moyennes entreprises-là sont souvent confrontées à des problèmes de financement, et même comment faire pour être compétitive sur le marché international. Et maintenant que j'apprends que vous avez créé une plateforme pour les aider, et je me demande comment nous allons faire, surtout que vous avez plusieurs webinaires prévus pour ce mois, et aussi le 27 juin prochain, il y a la journée des micro, pour que nous qui sommes hommes de médias soient avec vous pour pouvoir relayer les informations, et ça peut aussi aider nos micro, petites et moyennes de nos pays. PMA, on ne sait pas par où ça peut marcher. Merci. Si, ambassadeur. Merci beaucoup par votre question. En effet, vous avez posé, madame, une question sur un sujet qui est effectivement une des principales préoccupations du groupe.
dans notre structure de travail, il y a un chapitre qui c'est précisément Access to Finance, accès au financement. Et là, c'est précisément un de nos membres, c'est la Côte d'Ivoire, qui a la coordination de ces groupes, que je dois dire d'ailleurs qu'ils ont travaillé très, très fortement sur ces sujets. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est surtout l'échange de bonnes pratiques, parce que parfois, il y a des expériences dans les États membres que, quand on les écoute, on peut le partager et nous pouvons tous apprendre de ce que les autres ont fait et bon, échanger les meilleures pratiques sur les sujets. Et on a aussi discuté pour ce qui regarde l'identification de petites entreprises, parce que parfois les problèmes là avec les petites entreprises, c'est un problème de confiance, parce que personne ne connaît une très très petite entreprise. Alors, il y a des discussions au niveau international pour développer des formes, je dirais, d'identification des entreprises qui peuvent les aider pour améliorer l'accès au crédit, l'accès au financement. C'est très important de discuter aussi l'accès au financement en dehors du système bancaire, parce que le gap de financement pour les petites entreprises, ça c'est de 1,5 milliard de dollars, et ça c'est chaque fois plus grand. Et alors, c'est un sujet qui demande une attention urgente de part de nous tous. Je crois qu'en effet, c'est très important que nous restons en contact et que nous diffusons ce que nous faisons. Parfois, nous pêchons pour pas faire suffisamment dans ces domaines. Et d'abord, je voudrais dire que toute l'information du groupe, c'est dans la page officielle de l'Organisation mondiale du commerce. Vous pouvez y accéder à travers la page de l'OMC. Et après, nous avons une newsletter que nous publions 3-4 fois par an. Là, si vous nous laissez vos coordonnées, nous pourrions vous l'envoyer. Et après, bon, je dirais que oui, peut-être nous devrions chercher une façon à diffuser plutôt les activités que les groupes organisent. Par exemple, dans l'immédiat, pour le jour de MSMEs, que c'est le 27 juin, où nous allons faire des activités aussi avec des autres organisations qui s'occupent du sujet. Merci beaucoup par votre question. Merci beaucoup. Are there other questions from journalists in the room? Yes, the gentleman in the back, and then I will come to you. Merci beaucoup. Moi, Joseph Gada, je viens du Togo, Afrique de l'Ouest, et je suis aussi spécialiste des sujets économiques. C'est vrai qu'on s'intéresse également aux PME, et les PME et les PMI. Et le gros problème, surtout en ces moments de crise de Covid et de crise en Ukraine, c'est la difficulté des PME à avoir accès d'abord aux produits de transformation. Et c'est là où je voudrais poser la question de savoir comment est-ce que vous voulez d'abord les accompagner. Aujourd'hui, les accompagner d'abord à avoir accès à ces produits avec toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. Et le gros problème aussi, c'est la présentation des dossiers de crédit. Les PME et les PME ont des difficultés à soumettre des dossiers de crédit valables pour pouvoir bénéficier des crédits auprès des institutions financières. Et comment est-ce que vous voulez accompagner, par exemple, les chefs des entreprises, par exemple, ces jeunes, surtout les jeunes aujourd'hui, qui s'avancent dans l'entrepreneuriat en créant les PME et les PME. Et je pense que ma dernière question, c'est de rejoindre la question de ma sœur. Mais comment est-ce que vous pensez que les médias peuvent vous accompagner à atteindre vos objectifs? Merci. Merci beaucoup, monsieur, par votre question. Je crois que, bon, en partie, on a répondu avec la demande antérieure, mais aussi je voudrais dire que à travers notre plateforme Trade for MSMEs, vous pourriez accéder, les petites et moyennes entreprises, elles peuvent accéder au chapitre de Access to Finance, accès au financement.
Et là, vous trouverez des links et des développements sur des différents sujets qui ont à voir avec accès au financement que nous pensons pourraient être d'utilité pour les petites et les moyennes entreprises. C'est pour ça que je disais que je crois que cette plateforme qu'on a lancée, c'est effectivement un outil très, je veux dire, très important pour les petites et moyennes entreprises elles-mêmes pour accéder à des informations relevantes pour elles. Et vraiment, la pandémie, ça a été pour plusieurs de ce type d'entreprises une affaire de vie ou mort. Il y a plusieurs entreprises qui sont disparues à conséquence de la crise. Et bon, ce qu'on a constaté aussi, c'est que celles qui ont survécu l'ont fait aussi grâce en partie au numérique, parce que le numérique a permis pour plusieurs d'entre eux de surmonter les problèmes de contact, des accès au financement ou aux produits qu'ils avaient dans leur marché. Non? Merci beaucoup. Merci. I know that some members want to take the floor. Before giving them the floor, I just wanted to ask whether other journalists have further questions. Yes, please go ahead. Bien. And then I will turn to members. Merci. Je voudrais prendre la parole pour appuyer en tout cas cette initiative. Could you please identify yourself? Je suis Souleymane Diarasouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME de Côte d'Ivoire. Donc, Minister. je suis ici en tout cas pour apporter tout mon soutien à cette initiative, tout le soutien au groupe de travail portant sur les PME, qui, comme vous le savez, a été une requête forte lors de la CM11 à Buenos Aires. Et je suis très heureux que l'OMC ait mis en place en fait ce groupe de travail qui aujourd'hui a mis en place un certain nombre d'initiatives que nous saluons, que nous soutenons. Et également saluons la plateforme qui est lancée en vue de promouvoir les PME partout, dans tous les pays membres de l'OMC. Comme vous savez, en fait, dans nos pays, les PME n'ont pas forcément la même taille, vous savez, que les PME en Europe ou bien sur d'autres continents. Nous avons une problématique particulière et chaque pays essaie de s'organiser pour travailler notamment à la formalisation de ces entreprises parce qu'on a un niveau de secteur informel très, très important. Et l'objectif, c'est de pouvoir glisser les entreprises de l'informel vers le formel et puis pour pouvoir mieux les accompagner à travers différents instruments et outils que nous mettons en place. Et à ce titre, nous bénéficions de l'appui de ITC, d'autres structures des Nations Unies pour nous aider à pouvoir aider les PME, les femmes entrepreneurs, également les jeunes entrepreneurs, les start-up, l'environnement des affaires pour les PME. Donc je pense que cette dynamique-là, il faut continuer de la pousser parce que c'est le secteur des PME qui va permettre de régler les problèmes d'emploi des jeunes et puis des femmes. Et ce qu'il faut dire également, c'est que notre pays, au niveau institutionnel, a essayé de revoir son cadre institutionnel au niveau des PME à travers de nouveaux organes sous forme de guichets uniques pour pouvoir aider durablement la problématique des PME. Je pense que c'est un peu long à développer. Mais pour vous dire que ce soit les artisans, les micro, petites et moyennes entreprises doivent être pris en compte dans un écosystème qu'il faut renforcer. Il faut que les grandes entreprises, en travaillant, puissent se dire qu'il faut qu'on aide les PME à aller de l'avant en créant une base de données des sous-traitants par métier. Tout ceci pour que l'économie soit inclusive, etc. Donc, c'était pour apporter en tout cas tout mon soutien et tout mon support à votre initiative et vous remercier pour votre attention. Merci. Soyez bienvenus, Monsieur le Ministre. Et c'est moi, en tout cas, en représentation du groupe, que vous remerciez pour tous les soutiens que le Côte d'Ivoire a donné au groupe. Ce paquet de 6 recommandations et déclarations qu'on a présentées aujourd'hui, c'est le résultat de plus d'un an de dur travail
dans lequel la Côte d'Ivoire et notre ami qui est à votre côté aujourd'hui, Marc, a travaillé très très durement. Et merci de votre contribution. C'est gentil. And I know that we have another minister in the room who would like to take the floor, so please, Minister. Sí, vamos a hacerle trabajar a los traductores en español. Soy el viceministro de Comercio y Servicios de Paraguay. Quería aprovechar para felicitar el trabajo de este grupo de trabajo, a Emanuel, al ministro José Luis Cancela y a todos los que han participado. Y en línea con lo que decía el ministro de Colombia, este es un camino, pero no es un camino más. Este es el camino porque en países pequeños y como el caso de Paraguay, sin litoral marítimo, el 97% de las empresas son MIPYMES. En todos los países del mundo, las pequeñas y medianas empresas son claramente mayoría y en línea con lo que decían los representantes de la prensa, tenemos que seguir trabajando, por un lado, para sensibilizar al mercado, a los países consumidores, a los consumidores que estén dispuestos, que hagan el esfuerzo de buscar productos de las pequeñas y medianas empresas, facilitar los mecanismos y creo que hay que buscar con ayuda de la tecnología, la capacitación, el uso de los medios de comunicación y, ¿por qué no? Creo que esto tiene que ser no solamente un esfuerzo, sino que también tiene que ser un camino, hasta diría divertido, tiene que ser una experiencia para los jóvenes, una oportunidad de aprender, de compartir con el resto del mundo y mostrar que el comercio es el camino y que desde la OMC vamos a seguir comprometidos para trabajar juntos en crear las oportunidades que nuestros emprendedores en todos nuestros países necesitan. Unir la oferta y la demanda a través de la tecnología, ese es el camino y estamos comprometidos. Felicitamos el trabajo y animamos a que podamos seguir sumando esfuerzos y mostrar resultados. Gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por sus palabras y por su presencia hoy aquí con nosotros y por el compromiso inclaudicable de Paraguay con este grupo que desde que se ha formado allá en Buenos Aires en el 2007 hasta hoy ha tenido en Paraguay también uno de sus apoyos permanentes y más sólidos. Aquí con su equipo en Ginebra, que ha hecho siempre un gran trabajo sosteniendo y promoviendo las actividades del grupo. Así que muchísimas gracias. Thank you. We've almost come to the end. We have 2 more minutes in case there is a last question or a last statement. If not, I think we can close this press conference. Thank you very much for coming here today, and we wish you a nice end of the day. Bye. Thank you. Thank you very much to all of you. It has been a pleasure to have had you here this afternoon. So, miss me, friends, let's continue working together.